Welcome back to Eduhunt classes and good morning all of you once again. We stopped our class in the previous with the 5th question, right? Now we are going to continue with the 6th question. Guys, children, once again telling you, no need to worry like ma'am starting lesson we didn't hear, no. Definitely you have to recall, the material is there, everything is uploaded in the YouTube, means like a video only it is there. But here the thing is that whenever the definitions will come, like whatever they'll ask you, once again I'll recall the definitions, then I'll come to the question. Okay, ఒకసారి చూద్దాం. Here the biggest 2-digit prime number means ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనకి first we have to know that what is a prime number. Once again I'm recalling what is a prime number. Prime number definition, if you go through the material, which having a 2 factors and that is 1 and number itself, the remainder should be 0. So ఒకసారి చూద్దాం. 2, 1 2s are 2. Okay, 1 and number itself. Okay, this is called a prime number. For example, 4, 2 2s are 4 and 1 4s are 4. See, 1 and number itself, again one more factor came. This is not a prime number. Okay, so this is called a prime number definition. So simply నేను ఏం చెప్తానంటే ఒక నంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు the remainder should be get 0, but ఆ రిమైండర్ కూడా ఏంటంటే 1 and number itself కావాలి. Is it clear? So once again I'm see. Okay, 99 factors రాద్దామా, which is 199 ja, you know that 3 into 33. So this is not a prime number. So here this is not a prime number. We'll go with the 97. 97, see here, 1 into 97. The 97 should not divisible by other numbers except 1 and itself. Ade prime number. So 1 into 97. 97 is not divisible by other numbers. Like for example, I told you that 4 is divisible by 2 and 4 is divisible by 4. But 97 divisible by 1 and number itself. It won't divisible by other numbers. So this is prime number. మీకు నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో చెప్పాను. వాట్ డిడ్ ఐ సే, 1 to 100లో మనకి 1 digit numbers 4 ఉంటాయి ప్రైమ్ నెంబర్స్, 21 2 digit numbers ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ బెటర్ టు బై హార్ట్ దట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ 91, 1 into 91 and you know that 91 other factors ఏంటుంటాయి, like so once we'll go divide with a 91 with a 3. See, 3 2s are 6 minus 2, 1 3 7s are 21. So here see, I'm rubbing this 3 into 27. Guys, once again I'm clarifying you. See, 1 and number itself is there, but other numbers also dividing to 91. So from this story, what did you understand? Compare with 89, 99, 97, 91 is the biggest numbers. In that 90, in these 3, here 99 is the biggest number, 2-digit number, but it's not a prime number. After that, you have to go with the 97. 97 is the 2-digit number, but here is it prime number means, of course I told you the factor should divisible means now 1 and itself only, other factors should not divisible. So like that 97 is there. After that 91 is not a prime number. So finally our answer is C. Okay, now our 6th question is over. We'll go with the 7th question. Guys, see here. So prime number concept is, again I'm telling you, prime number always divisible by 1 and itself only. The other factors should not divisible. Is it clear? Now next question we'll see. The sum of the
least positive integer and biggest negative integer is. So again I'm telling you, IIT Foundation, but they'll give you at a time 2 or 3 mixed questions. You have to solve it. But if you will be good with your English, definitely it will be easy for you. నేనేమంటానంటే మన ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ పర్ఫెక్ట్ అయితే స్పీకింగ్ స్కిల్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఈజీ. వై? బికాస్ see, the sum of the least positive integer and biggest negative integer is. So ఈ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్ళే ముందు I have to explain you. Once we'll go with a number line, because I told you every question basic. Once again I'll recall and I'll explain you. Okay, solution will start. Okay, what is sum? Before going to the sum of the question, what is the least positive integer, what is the biggest negative integer, we'll see in the number line. Okay, it's a 0. Your right side will be positive, your left side is negative. Okay, your right side, this is your left side. After this I'm telling you, see, -1 is the children. This is very important concept. మీరు like ma'am, ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని బ్లండర్గా యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ దట్? -1 is the always biggest negative number. Biggest negative. +1 is the always smallest positive number. మ్యామ్, నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే మైనస్, పాజిటివ్ అంటే ప్లస్. ఇక్కడ రాస్తున్నాను మైనస్ అండ్ ప్లస్. So what did you understand here? Nothing. Here our question is positive integer. Positive, so say least positive integer. మనకి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. Am I right or wrong? +1, +2, 1 to infinity పాజిటివ్. బట్ లీస్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా చిన్నది. +1 అనేది లీస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్. నెగిటివ్ నెంబర్స్, కమింగ్ టు ద నెగిటివ్ నెంబర్స్, మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్లో చిన్న నెంబర్స్ ఎప్పుడు కూడా బిగ్గెస్ట్ నెంబర్స్ అవుతాయి, లార్జ్ నెంబర్స్. సో హౌ మెనీ నెంబర్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ విల్ బి దేర్? యువర్ స్టార్టింగ్ -1 ఈస్ ద కంపేర్ విత్ ద అదర్ నెంబర్స్. అది -1000 -1 lakh అయినా -1 ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెగటివ్ నెంబర్. ఇది లాజిక్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ఇట్. 1 ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ పాజిటివ్, -1 is the smallest positive, and -1 is the biggest negative number. Over. Now I am going to the question. Least positive integer is +1. Biggest negative integer is -1. మన కంటెంట్ రెడీ కదా? Now we'll go with the question. Say the sum of the least positive integer and biggest negative integer is. అంటే ఈ రెండింటిని మనం ఏం చేయాలి? Sum means you have to do addition. Sum equal to what you have to do? Addition. Okay. Ma'am, ఏంటి క్వశ్చన్? Nothing. You have to add positive, least positive integer and biggest negative integer. So shall we do that? ఈ 2 numbers ని ఏంటంటే నువ్వు addition చేయాలి. According to the question, what is the least positive integer? +1. What do you have to do? These both addition. What is the biggest negative integer? -1. Guys, remember that నెగిటివ్ ఎప్పుడు వచ్చినా నంబర్ మనం బ్రాకెట్లో పెట్టాలి. రిమెంబర్ దట్. ఓకే, నెగిటివ్ ఎనీ నంబర్ విల్ కమ్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. నౌ యూ నో దట్ మ్యాథ్ రూల్స్. వాట్ ఇస్ ద మ్యాథ్ రూల్? ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్, మ్యాథ్ రూల్స్. ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్, ప్లస్. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్, మైనస్. మైనస్ ఇంటూ ప్లస్, మైనస్. మైనస్ ఇంటూ మైనస్, ప్లస్. Children, this is math rules under multiplication. Children, మనకి ఇక్కడ 2 math rules ఉన్నాయి. One is under multiplication, under addition and subtraction. అదొక math rule set ఉంది, ఇదొక math rule set.
that very rarely we'll use, but ఇది ఎక్కువ అన్నమాట. So whenever bracket is there, bracket is indication for multiplication. సో మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూద్దాం. +1 ప్లస్ ఉంటే మనకు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఫర్ యూ గైస్ ఐమ్ రైటింగ్. సి +1 2 సింబల్స్ ఎప్పుడు ఒక దగ్గర ఉండకూడదు. ద బోత్ సింబల్ ఏదో ఒక సింబల్ ఉండాలి. అయితే మ్యామ్ ఇది ఏమొస్తుంది అంటే ప్లస్ ఇంటూ మైనస్. వాట్ ఈస్ దేర్? ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -1. సో you know that +1 -1, there is a 1. After that -1, I'm having 1. Again you are taking 1. So this 1 you are taking means it's a 0. So now see, there is answer. A is 0. Is it clear, children? So the thing is that here the sum of the least positive integer and the biggest negative integer is nothing but క్వశ్చన్ లో 3 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అది ముందు మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఏంటి అంటే లీస్ట్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి, బిగ్గెస్ట్ నెగటివ్ ఇంటిజర్ అంటే ఏంటి, ఆ రెండు నేను రెడీ చేస్తాను. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ సమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ లీస్ట్ పాజిటివ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ నెగిటివ్కి ఏంటంటే మనం ఎడిషన్ చేయాలి. ఎడిషన్ చేయాలి అంటే సమ్ అంటే ఎడిషన్. రిమెంబర్ దట్ వర్డ్, సమ్ మీన్స్ ఎడిషన్. సో అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ మనం ఏం చేసాం, +1 లీస్ట్ పాజిటివ్ -1. ఆఫ్టర్ దట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ బికాస్ ఈ రెండింటికి ఎడిషన్ చేయాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి బ్రాకెట్ అనే సింబల్ ఉందో దాని ముందు ఏమైనా ఆపరేషన్స్ ఉంటే మ్యాథ్ రూల్స్ యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ వీ గాట్ a 0. Is it clear? I think this content is clear. Now we'll go with the next question. Now guys, same story. The period of the 0.121212121222. Okay guys, period means what I explained you before. Only I told you period or periodicity only applicable after decimal point, the digits having bar. ఒకసారి చెక్ చేద్దామా డెసిమల్ పాయింట్ అంటే డిజిట్స్ బార్ వస్తుందో లేదో అని. ఇఫ్ యు సీ చూడండి అమ్మ ఇక్కడ 0.12 122, ఆఫ్టర్ దట్ 1222 12222 అంటే ఈ నంబర్ అనేది ఇప్పుడు 12 అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిపీట్ అవ్వలేదు, మళ్ళీ 122 ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నెంబర్ అంటే మళ్ళీ మన 1తో చెక్ చేసుకుని నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ వేర్ వి గాట్ స్టార్టింగ్ ది ఆ నెంబర్ సేమ్ నెంబర్ రిపీట్ అవ్వడం లేదు. బార్ అనేది మనకి ఎండింగ్ ఉండదు, బట్ ఏంటంటే సేమ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12 నెక్స్ట్ నెంబర్ 12 నెక్స్ట్ నెంబర్ 12 అలా వస్తేనే బార్ రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ అలా స్టార్టింగ్ వచ్చిన నెంబర్ ఇక్కడ మనకి తర్వాత రిపీట్ అవ్వలేదు. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ హియర్ ఎనీ బార్ సింబల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ చిల్డ్రన్? అంటే వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఎగ్జాంపుల్. సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2.13. ఓకే 13 సో ఆన్ ఇలా వస్తే చూడండి 13 తర్వాత again the same digits repeated 13 again repeated 13 again repeated means number ఇది సొల్యూషన్ అయితే ఎండ్ లేదు, బట్ సేమ్ నెంబర్ రిపీటెడ్ అన్నప్పుడు వీ కెన్ రైట్ 13 బార్ విచ్ నెంబర్స్ ఆర్ రిపీటెడ్. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 12 తర్వాత 122 అంటే ఈ 12 వచ్చి నెక్స్ట్ ఇంకో నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో వీ కాంట్ అగైన్ 1222 అంటే ఏ నెంబర్ కూడా ఒక దగ్గర ఎండ్ అవ్వలేదు. ఎండ్ అవ్వడం ఇన్ ద సెన్స్ రిపీటెడ్గా రాలేదు, అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది 2 అని. సో దట్స్ వై వీ కెనాట్ రైట్ అ బార్ హియర్. సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఐ థింక్ మై కంటెంట్ ఈస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? మనకి బారే లేదు ఇక్కడ. సో సొల్యూషన్ ఐమ్ రైటింగ్ హియర్ 0.12121222 సో ఆన్. ఇక్కడ ఏంటంటే we cannot, simply I'm writing, we cannot convert this decimal, I mean decimal and annu gani recurring part and andam, because this is called a recurring part. It is called a recurring part. Okay, we cannot convert recurring part into bar form. So when we cannot convert a recurring part into bar form, then it does not exist. Then it does not exist.
సో ఐ థింక్ దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ దేర్. 2 డస్ నాట్ అన్న ఇక్కడ పెట్టిన ఎన్ఓటి రాసిన ఒకటే. సో ఇచ్చిన సొల్యూషన్ అనేది మనం బార్లో కన్వర్ట్ చేయలేం కాబట్టి రికరింగ్ పార్ట్ని. సో దెర్ ఇస్ నో పీరియడ్, దెర్ ఇస్ నో పీరియడ్సిటీ, రెండిటికి లేదు. ఓకే, సో ఐ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మా ఒకసారి చూద్దామా. అయితే ఇక్కడ మీకు నేను ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పాను. వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, పీరియడ్ ఆర్ పీరియాడిసిటీ అనేది ఎప్పుడు కూడా బార్ పార్ట్, అంటే బార్ అంటే ఏంటి, డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రికరింగ్ పార్ట్ ఆఫ్, అంటే మ్యాథమెటికల్లీ ఆ వర్డ్స్ అనమాట సింప్లీ. బట్ యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దట్ పార్ట్ బికాస్ మనకంటూ ఒక వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్. డెసిమల్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఇఫ్ యూ సీ నీట్గా చూడండి, బార్ ఈ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 2 to 2. So 5 is not having bar. Initially I told you previous classes, what is that? Which digits bar is having, that only counts for periodicity and period. Is it clear? So now see, I am doing here solution. So I told you already what is periodicity. Under bar, okay, under bar how many digits are there, number of digits ఎన్ని ఉన్నాయో that is called periodicity. Period అంటే ఏంటి, బార్ ఏ డిజిట్స్ ఉందో ఆ కంప్లీట్ డిజిట్స్ అనేవి మనకి పీరియడ్ కింద వస్తుంది. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ దిస్. సో హియర్ గివెన్ 1.5273152. ఓకే, సో బార్, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ సపరేట్లీ. See here, this part is having bar. So 273152. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So periodicity is 6. Okay. For example, if they'll ask you, see, these are extra knowledge I'm giving you. Period is 273152. So clear, children? So periodicity means bar, under bar how many digits are there, count it and write it. అంటే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డిజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మీరు కౌంట్ చేసి రాయాలి. ఈ 273 కాదు, 1, 2, 3, 4, 5, 6, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అండర్ రికరింగ్ పార్ట్. రికరింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ కంప్లీట్లీ రికరింగ్ పార్ట్, బట్ బార్ ఏముందో ఆ దాన్నే కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఇనిషియల్ కూడా చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ చెప్తున్నాను. పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే విచ్ అండర్ బార్ హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్ అవి రాసేస్తారు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the last question of the worksheet 1. Okay, now the see, E is called a dash number. Guys, irrational number, I told you definition. What is the irrational number definition? Irrational number definition, if you go through, this is a non-terminating and non-recurring which is not in the P by Q form. అంటే మీకు డెఫినేషన్ అయితే తెలుసు. ఎగ్జాంపుల్స్ I told you, √2, √3, pi, e, 1.0101, 0102, so on. So initially previous classes also I told you that where irrational numbers అంటే ఎలా ఉంటాయి అని, అంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ there is no ending. So that's why we'll call a non-terminating and non-recurring. అయితే వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను ఇచ్చాను. √2 కమ్స్ అండర్ ఇర్రేషనల్, √3 కమ్స్ అండర్ ఇర్రేషనల్, పై కమ్స్ అండర్ ఇర్రేషనల్. పై అంటే ఏంటి 22/7 అండ్ ఈ కమ్స్ అండర్ ఇర్రేషనల్. ఈ కూడా ఒక వాల్యూ ఉంది విచ్ ఈజ్ నాట్ అ ఎండింగ్, ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ దెర్ ఇస్ నో ఎండ్. ఓకే, సో ఐ థింక్ యూ గాట్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్. సో హియర్ see, E is called dash number means is it rational? No, irrational. So E is example for irrational. E is nothing but exponential. Exponential. Manam further ga this extra information I am giving you. We'll use exponential in log terms. We'll use. Okay. Ila rastam anamata. Log E, base E. Okay. And differentiation law like 11th 12th maths will be there, will use a e exponential of x, there will be a formulas will be there. Okay, so this is the thing. Once again I'm telling there, దీంట్లో ఏంటంటే మనం ఏం చెప్పడానికి ఏం లేదు, ఇదేనండి ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. E is called dash number means రేషనల్ నెంబర్ కాదు, హోల్ నెంబర్ అంతకన్నా కాదు, ఇంటిజర్స్ అంతకన్నా కాదు. మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే E అంటే ఇర్రేషనల్. సో నో నీడ్ టు చెక్ దిస్, గో విత్ దిస్ నెంబర్.
Guys, today's content is clear. I think so these 5 questions also all of you understand. So once again I'm telling you, be clear with definitions, and each and every definition according to the question it will be provided for you. ఒక్కసారి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఒకవేళ వినకపోయినా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి క్వశ్చన్తో అకార్డింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఐ ప్రొవైడెడ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద డెఫినేషన్. సో ఒక్కసారి ఆ డెఫినేషన్ గో త్రూ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. అగైన్ చిల్డ్రన్, విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, and thank you so much.